තර්ක ශාස්ත්‍රය හා අනිකුත් විෂයන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි කතා කර කර හිටියේ. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අද තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ගණිතය කියන විෂයන්හි සම්බන්ධතාවය. එතකොට තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ගණිතය කියලා ගත්තාම මේ විෂයන් දෙක අතර සම්බන්ධතාවය තීරණය වෙන්නේ කොහොමද? මේ විෂයන් දෙකම රූපික විෂයන් විදිහට තමයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සංකේත ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ විෂයන් දෙකම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විෂයන් දෙකම බුද්ධිය පදනම් කරගෙන තමයි බිහි වෙන්නේ. ඒකම මේ විෂයගත කරුණවල තියෙන සත්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි සංකේත හරහා ගොඩනගන සාධනයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ විෂයන් දෙකම අවධානය යොමු කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා මේ විෂයන් දෙකම රූපික ශාස්ත්‍රයන් විදිහට තමයි අපිට හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒතර තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ගණිතය අතර සම්බන්ධතාවය ගත්තාම අපි මෙතනදී තර්ක ශාස්ත්‍රය තුල අපි පාවිච්චි කරන සංකේත වලට නියති එතකොට පද ප්‍රස්තුත ගොඩනැගීම සඳහා සංකේත භාෂාව ගොඩනැගීම සඳහා විචල්යන්. ඒතර මේවා අපි දකිනවා මේ ගණිතය තුලත් භාවිතයට ගන්නවා. එතකොට මේ විෂයන් දෙකේම පදනම එකයි කියන එක තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඒ නිසා ජ්‍යාමිතිය වගේ බීජ ගණිතය මේ තර්ක ශාස්ත්‍රය තුල මේ මේ වගේ සංකල්පත් කතා කරනවා. එතකොට තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ගණිතය එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ අනේ ඒ විදිහට. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඒකම අපි දන්නවා තර්ක ශාස්ත්‍රය තුල කුලක වෙන්සටහන් ඒවත් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ තාර්කික මූලධර්ම ගොඩක් වෙලාවට ගණිතමය මූලධර්ම මත රඳා පවතින නිසා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ගණිතය එකිනෙකට සමාන රූපික විෂයන් දෙකක් විදිහට තමයි අපිට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒතකොට තර්ක ගොඩනැගීමේදී අපි භාවිතා කරන ක්‍රම වේද මූලධර්ම ගණිතමය විදිහට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාට සාධන කරන උදාහරණයක් විදිහට අපි ගිය ව්‍යුත්පන්න ගත්තොත්. ඒතර මේ සත්‍ය චක්‍ර මේ සියල්ලම නිර්මාණය වෙන්නේ යම් ගණිතමය ආකෘතියක් කරා කුලක වෙන්සටහන් මේවා තීරණය වෙන්නේ. ඒතර ගණිතය මත පදනම තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ පරිගණක ආශ්‍රිත සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්නේ ගණිතය ආශ්‍රය කරගෙන තමයි. ඒතර තර්ක ශාස්ත්‍රය තුල ගණිතමය පදනමක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අනුව අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධිමත්භාවය තීරණය කරන එක්තරා සාධකයක් විදිහට ගණිතය. ඒ නිසා ගණිතය තර්ක ශාස්ත්‍රය තර්ක කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන මූලික දෙයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ආර්ථික විද්‍යාව. ඒතකොට තර්ක අපි දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාව මූලධර්ම ඉල්ලුම් සැපයුම් ආවර්තිතා වගු එතකොට මේ සමා වෙන්න ඉල්ලුම් සැපයුම් න්‍යායන් වගේ දේවල් තීරණය වෙනකොට මේ ගණිතමය මූලධර්ම පදනම් කරගෙන බිහි වෙලා තියෙන එකම ආවස්තික එතකොට වගු චක්‍ර ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා මේ ආර්ථික විද්‍යාව මූලධර්ම සාධනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ තර්කය තමයි ඊට මූලික පදනම සපයන්නේ. එතකොට තර්ක ශාස්ත්‍රය අපි ගත්තොත් මේ ආර්ථික විද්‍යාව වෙන මූලික මූලධර්ම. ඒතර ආර්ථික විද්‍යාව වෙන මූලික මූලධර්ම ගොඩක් වෙලාවට ගණිතමය ක්‍රමවේදයන් ශේෂ ලාභාංශ ගණනය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ පවා මේ ගණිතමය මූලධර්මات එක්ක. ඒතකොට ඒක තර්ක ශාස්ත්‍රයත් එක්ක ඍජුව බැඳිලා තියෙනවා. ඒතකොට තර්ක ශාස්ත්‍රය හා දේශපාලන විද්‍යාව ගත්තොත් දේශපාලන අපි එතනදී ගොඩක් වෙලාවට මේ මහජන මතය පුද්ගලයාගේ චර්යා දේශපාලන හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒකම
නීති පනත් හැදීමේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ තාර්කික මූලධර්ම මත පදනම කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට නීති සම්පාදනය කරනවා නම් එතනදී භාවිතා කරන්නේ තර්කය. සාක්ෂි මත ඉඳගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවට පනත් නීති නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට එතනදිත් අපිට තර්කය කියන එක වැදගත් වෙනවා. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ආගම. එතකොට ආගම පිළිගැනීම නොපිළිගැනීම ආගමික මූලධර්ම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා දර්ශනය තුළ තර්කය තර්ක ශාස්ත්‍රයට වැදගත් තැනක් හිමි වෙන එකම සදාචාර දර්ශනය කියලා එකක් තියෙනවා නේද මම එදත් කිව්වා. ඒ සදාචාරාත්මක මූලධර්ම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට එතනදී මූලික වශයෙන් භූමිකාවක් ඉෂ්ට කරන්නේ ආගම්. ඒතර ආගම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරද්දී අපිට තර්කය අවශ්‍ය වෙනවා ආගමික මූලධර්ම පිළිගැනීම හෝ නොපිළිගැනීම විශ්වාස කිරීමේදී මේ තාර්කික රාමුව පදනම් කරගන්න පුළුවන්. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා නීතිය ගත්තහම අපි දන්නවා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා නීතිය අතරත් ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. අපි නීතිය ගත්තාම නීතියේ ඉතිහාසය ගත්තොත් තර්ක ශාස්ත්‍රයේ ඉතිහාසය වගේම තමයි ග්‍රීක යුගයට බිහිදිලා යනවා. දැන් අපි ගත්තොත් දේශපාලන ආර්ථික මේ සියල්ල ග්‍රීක යුගය දක්වා ඈතට දිව යනවා මේ සියල්ලම ඒ වගේම නීතිය. ඒතර නීතිය කියන එක ගොඩක් වෙලාවට නිර්මාණය වෙද්දී තර්කය තමයි පදනම් වෙන්නේ අපිට හම්බ වෙන ඒ ඉස්සරහට තාර්කික ආభాෂය එහෙම. ඒ තාර්කික ආభాෂවලදී තර්ක ආభాෂවලදී එහෙම ගොඩක් වෙලාවට නීතිය පදනම් වෙන්නේ නීතිය තුළ අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පුද්ගලයාගේ ආත්මීය ලක්ෂණ මත පදනම් වූ සාක්ෂි මත පදනම්ව කොහොමද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන එක. ඒතර නීතිය අපි ගත්තොත් ඉතිහාසයේ ඉඳලම නීතිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන ස්වභාවික නීතිය. ඊට පස්සේ නීති වේදය මේ සියල්ල තර්කය මත පදනම තමයි ගොඩනැගෙන්නේ. ඒතර නීතිය කියන එක පිළිගැනීම හෝ නොපිළිගැනීම, නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම, නීතිය දර්ශනය එතකොට අද වෙනකොට මේ නීතිය විශාල වශයෙන් දියුණු වෙලා තියෙනවා. මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශන ඊට පස්සේ ඒවාද මූලික අයිතිවාසිකම් බවට පරිවර්තන ඒවා නීති බවට පත් වෙලා තියෙන රටේ පොදු නීතිය. මේවා පිළිගැනීම නොපිළිගැනීම කියන එක සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ තාර්කික රාමුවක් ඔස්සේ. පුද්ගල බද්ධව නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ රටේ સંદર્ભය තුල නම් එක වෙනස්. අපේ රටේ સંદર્ભය තුල නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේදී තාර්කික රාමුවෙන් ඔබට යනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක අපි කියන නීතිය කියන්නේ ස්වාධිපතිගේ ආඥාව කියලා. වරක් කියනවා. නමුත් අද වෙනකොට නීතිය එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නීතිය සැමට සමාන දෙයක්. රටේ පොදු නීතිය ගත්තත් සාමාන්‍ය සිවිල් නීතිය ගත්තත් අපරාධ නීතිය ගත්තත් සියල්ලට සමානව තමයි නීතිය ඉදිරියේ සලකනු ලබන්නේ. නමුත් නොදියුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුළ අපි දැන් අද මේ අපේ රටේ මොන දීලා තියෙන තත්ත්වයන් එක්ක මේක වෙනස් වෙලා තියෙන ප්‍රායෝගිකත්වයේදී වෙනස් වුණාට නීතිය දැන් අපි ගත්තොත් තර්ක ශාස්ත්‍රත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට අපි කිව්වා සත්‍ය අසත්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. පුද්ගලෙක් කියනවා මම කියන්නේ සත්‍ය. මම ඇත්ත තමයි මේ කියන්නේ. නමුත් ඇත්ත කියන දෙයට නිර්ණායකය මොකක්ද? ඇයි අපි ඒක ඇත්තක් කියලා පිළිගන්නේ? එතකොට නීතිය තුල අපි කතා කරන්නේ ඇත්තද? එහෙම නැත්නම් නීතිය තුල අපි කතා කරන්නේ සත්‍යද? එහෙමත් නැත්නම් සප්‍රමාණතාවය. ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරා මුලදිත් කිව්වා මේ අවයව තුලින් නිගමනය ගම්‍ය වීම. ඒ කියන්නේ වැලිඩිටි කියන එක. ඒතර මේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය මත නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාට වැලිඩිටි. සප්‍රමාණතාවය සාක්ෂි වලින් ඔප්පුවන දේ තමයි නීතිය තුල ක්‍රියාත්මක. ඒතර සත්‍ය අසත්‍ය. ඒතර මේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය තීරණය කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා සත්‍ය චක්‍ර, ඍජු සත්‍ය චක්‍ර, වක්‍ර සත්‍ය චක්‍ර කියලා මේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය තීරණය කරන මිනුම්. ඒතර මේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට
ඒක එක්තරා ගණිතමය රාමුවක් ඔස්සේ සත්‍ය ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන සාක්ෂිවල සත්‍ය අසත්‍යතාවය මත සප්‍රමාණතාවය ඒ කියන්නේ සාක්ෂි ඔප්පු කර ගැනීම සාධනය කර ගැනීම මේ කියන ක්‍රමයට තමයි නීතිය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අද වෙනකොට අපි කතා කරනවා මේ logical thinking මම එදත් කිව්වා critical logical thinking. එතකොට මේ නීතිය තුල තියෙන ඇත්තටම logical thinking. ඒතර එතනදී භාෂාව වැදගත් වෙනවා. සංදර්භය සමාජ සංදර්භය තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙනවා. තාර්කික වීම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි දකිනවා මිනිහක් කොතනදී හරි පුද්ගල ඝාතනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර වැරදිකරුවෝ නිවැරදිකරුවෝ වෙනවා, නිවැරදිකරුවෝ වැරදිකරුවෝ වෙනවා. එතකොට අපි බලනවා මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ තර්කය අනුව. දැන් නීතිඥවරුන්ව අපි හය කරන්නේ නේද? නීතිඥවරයෙක්නේ අපි වෙනුවෙන් අපිට ගිහිල්ලා කතා කරන්න බැහැනේ. ඔහු කරන්නේ ඔහු ඇය කරන්නේ මොකක්ද? මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කරුණු සියල්ල සලකලා බලලා ඒකේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය මත නිගමනයකට එනවා මේක සිදු වෙලා තියෙනවද නැද්ද මේ විදිහටද මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර එතනදී සාක්ෂි තමයි ගොඩක් වෙලාට පදනම් වෙන්නේ. ඒතර සාක්ෂිය කියන දේ මත ඉදිරිපත් වෙන දෙයක්. ඒතර එහෙමනම් දැන් අපි ගණිතයත් එහෙමනේ. දැන් ගණිතය තුලත් අපිට ඒ දීලා තියෙන ඒ තාර්කික රාමුව ඔස්සේ තමයි සත්‍ය අසත්‍යතාවය තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි නීතිය තුල. ඒතර වැරදිකාරයා නිවැරදිකාරයා වෙන්නේ නිවැරදිකාරයා වැරදිකාරයා බවට පත් වෙන්නත් ඕක භාවිතා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර තර්ක ශාස්ත්‍රය හා භූගෝල විද්‍යාව කියලා අපි ගත්තාම දැන් අපි දන්නවා GIS ක්‍රමවේද භූගෝල විද්‍යාව ඩෙවලොප්මන්ටල් පැත්ත සංවර්ධනාත්මක මේ සියල්ලේදී තර්කය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ කියලා තියෙන විෂයන් ටික විතරක් නෙමෙයි. ලෝකයේ තියෙන සෑම විෂයකම පදනම තර්කය. ඒ තාර්කික රාමුවකට තමයි ඕනම විෂයක් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. අපි මේ කීපයක් තෝරාගෙන කතා කරන්නේ. ඒ තාර්කික රාමුවක් තුල ඉඳගෙන තමයි ඕනෑම විෂයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් විෂයක් අපි දැන් ඔයගලන්ට අපි මේ විෂයක් මේ උගන්වනකොට මේ අපිට හිතිලා උගන්වනව නෙවෙයිනේ. මේකට තියෙනවා යම් තාර්කික ආකෘතියක්. මේ විෂය ඉගැන්වීමේ වැදගත්කම, ඇයි මේ විෂය උගන්වන්නේ? ඇයි ඒතර මේ විෂය තුල අපි උගන්වන කරුණ මොනවද? මේවා ඔක්කොම අපි කලින් රාමුවක් සකස් කරනවා. ඒ රාමුව අපි කියනවා මේ විෂය ඉගෙන ගැනීම තුළ මෙන්න මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මෙන්න මේ කරුණු අත්හදා බලනවා. ඊට පස්සේ ඒ තුලින් අවසානයේ ළඟා කරගන්න දේ මොකක්ද? ඒ අවසානයේ ළඟා කරගන්න දේ ඵල විරහිත දෙයක් නම් ඒ විෂය හදාarලා තේරුමක් නැහැ. ඒතකොට අපි කියනවා නෑ එහෙනම් ඒක ඇතුළත් කරන්න එපා. ඒතකොට අපි කරිකියුලම්ස් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙවි එනවා. එතකොට ඒව සියල්ලම නිර්මාණය වෙන්නේ තාර්කික පද්ධතියකින්. තාර්කිකව තමයි අපි තාර්කික රාමුවක් ඔස්සේ තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට භූගෝල විද්‍යාව ගත්තත් ඒ වගේ දැන් භූගෝල විද්‍යාවේ නව ප්‍රවණතාවලදී ඒකම භූගෝල විද්‍යාවේ දර්ශනය ගන්නකොට භූගෝල දේශපාලන විද්‍යාව තුළ දේශපාලන දර්ශනය ගත්තත් ආර්ථික දර්ශනය ගත්තත් මේ සියල්ල සම්බන්ධ වෙනවා තර්කයත් එක්ක. පෙරටෝතීනි සැරිස්ටෝටල් මේ ගොඩක් භූගෝල විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ දර්ශනය. මුලින්ම දර්ශනයක් නැති වෙන්නේ. ඒතර ඒ දර්ශනයත් එක්ක ඇති වෙනවා කියන්නේ එතන තර්කය. එහෙනම් මේක තර්ක ශාස්ත්‍රයත් එක්ක සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ කළමනාකරණය ගත්තොත්. කළමනාකරණ ක්‍රමවේද, එතකොට කළමනාකරණ මොඩියුල්ස් අපි කියනවා ආකෘති මේ සියල්ල ඇති කරන්නේ තාර්කික රාමුවකට. ඒතර අපිට මේකේ තර්කය නෑ මේකේ මේ දර්ශනය වගේම තමයි තර්කය. සෑම විෂයකම පදනම සපයන්නේ තර්කය. එහෙනම් තර්කයෙන් සහ අපිට තර්ක ශාස්ත්‍රයෙන් අනිකුත් විෂයන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න බෑ. ඊටාම සහ සම්බන්ධතාවයකින් යුතුව තමයි යන්නේ. ඒතර තර්ක ශාස්ත්‍රය හා පරිගණක විද්‍යාව ගත්තාම අද වෙනකොට අපි දන්නවා මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් හරහා ගොඩක් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා පරිගණකය අතර ලොකු සහසම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ලොජිකල් ගේට් සර්කල් ద్వාර කියලා
ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ කරලා තියෙනවනම් මේ රූපමය ආකෘති හරහා සත්‍ය අසත්‍යතාවය. ඒතර මේ පරිගණකය අපි ගත්තොත් පරිගණකයේ අපි පරිගණකය සහ අපි තර්කය ගත්තාම මේ පරිගණකය කියලා කියන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක. එතකොට මේකේ මදර් බෝඩ් එකේ ඒක තමයි මෙමරි එක. අපි කියනවා මොලය. ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක. මේ අපේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් ලැප්ටොප් වල ස්ක්‍රීන් එක තමයි මේ චර්යාව පෙන්වන දේ. ඊට පස්සේ ඉන්පුට් කරන්න data enter කරන්න අපි කීබෝඩ් එකෙන් අපි නේද කීපෑඩ්ස් වලින් අපි enter කරනවා. අවුට්පුට් එක අපිට ගන්න පුළුවන් printer එකකින් ගන්න පුළුවන් නේද capture කරපු අය අවුට්පුට්ස්. එතකොට මේ විදිහට අපි වචන කතා කරනවා වගේ තමයි අවුට්පුට් එක කම්පියුටර් එකෙන් එන්නේ printed version එක. නේද? එතකොට ඒ වගේ මේ පරිගණක විද්‍යාව සහ තර්කය සහ දර්ශනය අතර ලොකු සහසම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට ලෝකේ රොබෝටික් නොලෙජ් එක, AI නොලෙජ් එක, IoT එක මේ සියල්ලම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ තාර්කික රාමුවක් හරහා. එතකොට ඒ තාර්කික රාමුව අපිට වැදගත් වෙනවා ගොඩක් වෙලාට අපේ එදිනෙදා කටයුතු වලදී පවා. Hi, welcome to Crash Course Computer Science. Today we start our journey up the ladder of abstraction, where we leave behind
of abstraction, where we leave behind the simplicity of being able to see every switch and gear, but gain the ability to assemble increasingly complex systems. Last episode, we talked about how computers evolved from electromechanical devices that often had decimal representations of numbers, like those represented by teeth on a gear, to electronic computers with transistors that can turn the flow of electricity on or off. And fortunately, even with just two states of electricity, we can represent important information. We call this representation binary, which literally means of two states, in the same way a bicycle has two wheels or a biped has two legs. You might think two states isn't a lot to work with, and you'd be right, but it's exactly what you need for representing the values true and false. In computers, an on state when electricity is flowing represents true. The off state, no electricity flowing, represents false. We can also write binary as ones and zeros instead of trues and falses. They're just different expressions of the same signal. But we'll talk about that in the next episode. Now, it is actually possible to use transistors for more than just turning electrical current on and off, and to allow for different levels of current. Some early electronic computers were ternary, that's 3 states, and even quinary using 5 states. The problem is, the more intermediate states there are, the harder it is to keep them all separate. If your smartphone battery starts running low, or there's electrical noise because someone's running a microwave nearby, the signals can get mixed up. And this problem only gets worse with transistors changing states millions of times per second. So placing 2 signals as far apart as possible using just on and off gives us the most distinct signal to minimize these issues. Another reason computers use binary is that an entire branch of mathematics already existed that dealt exclusively with true and false values, and it had figured out all the necessary rules and operations for manipulating them. It's called Boolean algebra. George Boole, from which Boolean algebra later got its name, was a self-taught English mathematician in the 1800s. He was interested in representing logical statements that went under, over, and beyond Aristotle's approach to logic, which was, unsurprisingly, grounded in philosophy. Boole's approach allowed truth to be systematically and formally proven through logic equations, which he introduced in his first book, The Mathematical Analysis of Logic, in 1847. In regular algebra, the type you probably learned in high school, the values of variables are numbers, and operations on those numbers are things like addition and multiplication. But in Boolean algebra, the values of variables are true and false, and the operations are logical. There are 3 fundamental operations in Boolean algebra: a not, an and an or operation. And these operations turn out to be really useful, so we're going to look at them individually. A not takes a single Boolean value, either true or false, and negates it. It flips true to false and false to true. We can write out a little logic table that shows the original value under input and the outcome after applying the operation under output. Now here's the cool part. We can easily build Boolean logic out of transistors. As we discussed last episode, transistors are really just electrically controlled switches. They have 3 wires, 2 electrodes, and 1 control wire. When you apply electricity to the control wire, it lets current flow through from one electrode through the transistor to the other electrode. This is a lot like a spigot on a pipe. Open the tap, water flows. Close the tap, water shuts off. You can think of the control wire as an input and the wire coming from the bottom electrode as the output. So with a single transistor, we have 1 input and 1 output. If we turn the input on, the output is also on because the current can flow through it. If we turn the input off, the output is also off and the current can no longer pass through. Or in Boolean terms, when the input is true, the output is true. And when the input is false, the output is also false, which again, we can show on a logic table. This isn't a very exciting circuit though, because it's not doing anything. The input and output are the same, but we can modify this circuit just a little bit to create a not. Instead of having the output wire at the end of the transistor, we can move it before. If we turn the input on, the transistor allows current to pass through it to the ground, and the output wire won't receive that current, so it will be off. In our water metaphor, grounding would be like if all the water in your house was flowing out of a huge hose, so there wasn't any water pressure left for your shower. So in this case, if the input is on, output is off. When we turn off the transistor though, current is prevented from flowing down it to the ground. So instead, current flows through the output wire. So the input will be off and the output will be on. And this matches our logic table for not. So congrats, we just built a circuit that computes not. We call them not gates, and we call them gates because they're controlling the path of our current. The AND Boolean operation takes 2 inputs, but still has a single output. In this case, the output is only true if both inputs are true. Think about it like telling the truth. You're only being completely honest if you don't lie even a little. For example, let's take the statement, my name is Carrie Ann and I'm wearing a blue dress. Both of those facts are true, so the whole statement is true.
But if I said my name is Carrie-Anne and I'm wearing pants, that would be false because I'm not wearing pants or trousers if you're in England. The Carrie-Anne part is true, but a true and a false is still false. If I were to reverse that statement, it would still obviously be false. And if I were to tell you two complete lies, that is also false. And again, we can write all of these combinations out in a table. To build an AND gate, we need two transistors connected together so we have our two inputs and one output. If we turn on just transistor A, current won't flow because the current is stopped by transistor B. Alternatively, if transistor B is on, but transistor A is off, same thing. The current can't get through. Only if transistor A and transistor B are on does the output wire have current. The last Boolean operator is OR, where only one input has to be true for the output to be true. For example, my name is Margaret Hamilton, or I'm wearing a blue dress. This is a true statement, because although I'm not Margaret Hamilton, unfortunately, I am wearing a blue dress. So the overall statement is true. An OR statement is also true if both facts are true. The only time an OR statement is false is if both inputs are false. Building an OR gate from transistors needs a few extra wires. Instead of having two transistors in series, one after the other, we have them in parallel. We run wires from the current source to both transistors. We use this little arc to note that the wires jump over one another and aren't connected, even though they look like they cross. If both transistors are turned off, the current is prevented from flowing to the output, so the output is also off. Now, if we turn on just transistor A, current can flow to the output. Same thing if transistor A is off, but transistor B is on. Basically, if A or B is on, the output is also on. Also, if both transistors are on, the output is still on. Okay, now we've got NOT, and OR gates, and we can leave behind their constituent transistors and move up a layer of abstraction. The standard engineers use for these gates are a triangle with a dot for a NOT, a D for the and a spaceship for the OR. Those aren't the official names, but that's how I like to think of them. Representing them and thinking about them this way allows us to build even bigger components while keeping the overall complexity relatively the same. Just remember that all of the mess of transistors and wires is still there. For example, another useful Boolean operation in computation is called an exclusive OR, or XOR for short. XOR is like a regular OR, but with one difference. If both inputs are true, the XOR is false. The only time an XOR is true is when one input is true and the other input is false. It's like when you go out to dinner and your meal comes with a side salad or a soup. Sadly, you can't have both. And building this from transistors is pretty confusing, but we can show how an XOR is created from our three basic Boolean gates. We know we have two inputs again, A and B, and one output. Let's start with an OR gate, since the logic table looks almost identical to an OR. There's only one problem. When A and B are true, the logic is different from OR, and we need to output false. To do this, we need to add some additional gates. If we add an AND gate and the input is true and true, the output will be true. This isn't what we want, but if we add a NOT immediately after, this will flip it to false. Okay, now if we add a final AND gate and send it that value along with the output of our original OR gate, the AND will take in false and true. And since AND needs both values to be true, its output is false. That's the first row of our logic table. If we work through the remaining input combinations, we can see this Boolean logic circuit does implement an exclusive OR. And XOR turns out to be a very useful component, and we'll get to it in another episode. So useful, in fact, engineers gave it its own symbol too, an OR gate with a smile. But most importantly, we can now put XOR into our metaphorical toolbox and not have to worry about the individual logic gates that make it up, or the transistors that make up those gates, or how electrons are flowing through a semiconductor, moving up another layer of abstraction. When computer engineers are designing processors, they rarely work at the transistor level and instead work with much larger blocks, like logic gates, and even larger components made up of logic gates, which we'll discuss in future episodes. And even if you are a professional computer programmer, it's not often that you think about how the logic that you are programming is actually implemented in the physical world by these teeny tiny components. We've also moved from thinking about raw electrical signals to our first representation of data, true and false. And we've even gotten a little taste of computation. With just the logic gates in this episode, we could build a machine that evaluates complex logic statements, like if name is John Green and after 5 p.m. or is weekend and near Pizza Hut, then John will want pizza equals true. And with that, I'm starving. I'll see you next week. තර්කශාස්ත්‍රය හා පරිගණක විද්‍යාව අතර තියෙන සම්බන්ධ බුලියන් ලොජික් කියන එක අපි මේ වෙනකොට ඉගෙන ගන්නවා පාසල් විෂයමාලාව තුළ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ තර්කය කොහොමද
සත්‍ය අසත්‍යතාවය සත්‍ය අසත්‍යතා චක්‍ර හරහා කොහොමද මේ ඇතුළත් වෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට අපි කතා කරනවා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා භාෂාව. තර්ක ශාස්ත්‍රය හා භාෂාව ගත්තාම ඇත්තටම තර්ක ශාස්ත්‍රය අර්ථ විරහිතයි භාෂාවෙන් තොරව. ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් අපි ගත්ත තර්ක ශාස්ත්‍රය විතර නෙවෙයි දැන් භාෂාව තමයි වැදගත්ම දේ. අපි ගත්ත තර්ක අපි කතා කරන භාෂාව ඊට පස්සේ ලිඛිත භාෂාව සංකේත භාෂාව දැන් අපි ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ගොඩක් වෙලට ඔය හත වෙනකොට මේ භාෂාව රූපික භාෂාව නේද? රූපික භාෂාව කියලා කියන්නේ සංකේත භාෂාව. ඒතර ගණිතය තුල පාවිච්චි කරන්නේත් ඒක. තර්ක ශාස්ත්‍රය තුල පාවිච්චි කරන්නේත් ඒක. ඒ අරුණහම සාමාන්‍ය ව්‍යවහාර භාෂාව. ලිඛිත භාෂාව, ව්‍යවහාර භාෂාව, සංකේත භාෂාව මේ විදිහට භාෂාවේ වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඒතර ශාස්ත්‍රීය භාෂාව නේද? එතකොට මේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා භාෂාව ගත්තාම දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ සියල්ලම භාෂාව මත තමයි පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය වාක්‍ය, ප්‍රස්තුත, විස්තරාත්මක වාක්‍ය මේ සියල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ භාෂාව හරහා. ඒතකොට තාර්කික භාෂා අපි දන්නා ප්‍රකාශනයක් ගත්තාම තර්ජනාත්මකද, ආශිර්වාදාත්මකද එහෙම නැත්නම් දුක උපදවනද මේ සියල්ල තීරණය වෙන්නේ භාෂාව මත. වාචික භාෂාව සහ අවාචික භාෂාව කියලා තියෙනවා නේ. verbal language and non-verbal language. එතකොට ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කතා කරන එක ලිඛිත තමයි verbal. එතකොට non-verbal කියලා කිව්වම සංකේතාශ්‍රිත භාෂාව. එතකොට මේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා භාෂාව අතර තියෙන්නේ ඊටාම පැහැදිලි සහ ඍජු සම්බන්ධතාවයක්. Hi. So what color is a banana? Yellow. Well, is this banana yellow? Our image of banana is yellow, but that's your abstract banana, the banana that you've created. We all know bananas begin green, ripen, become yellow, and eventually end up black. But our topic today is not bananas, it's logic and language. What I want to do is to introduce the focus of this course. There are three main parts. First, identifying arguments. Second, fallacies. And third, evaluating arguments. In the first part, we're going to study what premises are, conclusions, reasoning, and we're going to focus on one type of logic called propositional logic. In fallacies, we're going to look at formal fallacies, which discuss the structure or problems with the structure of an argument. Informal fallacies, which are about problems with the reasoning of the argument. And rhetorical ploys, which focus on emotional strategies. When we evaluate arguments, we have to look at the premises and decide, are they true? Or is there enough evidence for them? And to identify if there are some assumptions which are not stated, some hidden premises. In the reasoning, we're going to think about the different types of reasoning and how that leads to an argument that's valid or not valid. We're also going to look at the conclusion itself and try to work out whether conclusions are sound or cogent or unsound and cogent. So that's where we're going. Okay, test time. 3 questions. Look at the questions. Pause the video if you want. Right.
Which one carries truth value? A green banana? No, bananas are yellow. But that's not the problem. Can people breathe water? No, they can't, but that's not the problem. Here, the only one that carries truth value is the third one. Green bananas do not breathe water. Why? Because we can state that it's either true or false. The first one, a green banana, is a noun phrase. It has no verb, it has no subject. We don't even know what it means. Does it mean there is a green banana? There is not a green banana? A green banana flies in the sky? We don't know. The second one's a question. The third one is the only one that's a statement, or to be more clear, the only one that's a declarative statement. Declarative statements need a subject, green bananas, a verb, do not breathe. So when you've got a declarative statement, which has got a subject and something that's not the subject, the predicate part, then we can assign it a value. And the value can either be true or false. So when we talk about something as truth value, it means it's possible to assign it a value of either true or false. The second group, which one's the declarative statement? Well, we know green bananas do not breathe water is a declarative statement. Why? Because it's not a question, it's not an order, it's got a subject, and it's got a verb. Let's look at the ones. Finish reading. Well, that's an order, isn't it? Hey, stand up, sit down, finish reading. So it's not a declarative statement. It's actually an imperative statement. Did you finish reading? Well, it's a question. It's an interrogative statement. The last one, I, subject, I'm still reading, verb. We have a book, which is the object. I'm still reading the book. This is the only declarative statement. That means we can assign it a value of either true or false. Which terms can replace x or y in the equation below? X and y equals argument. So, well, let's move on. That was the answer for truth value. That was the answer for declarative statement. Premises and conclusions, evidence and claims. If we're talking about formal logic, we tend to use the word premises and conclusions. When we're just talking generally, we tend to use words like evidence and claims. In this course, we're going to mainly focus on deductive reasoning. We're mainly going to be focusing on premises and conclusions. But basically, we start with the premise, we have some thinking process, some aha, and we move to conclusion. And the same from evidence. We see the evidence, we make a decision, and then whatever that decision is, we can call it your claim or your conclusion. When we're evaluating evidence, we need to think about truth. But truth or facts or reality are not so easy. There are many types of truth, but I just want to introduce three types, the most common types. So the first one is correspondence theory of truth. This is where a statement is true when it reflects reality. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about. Here we have a problem with what is reality. Let's imagine you're one of the people in this cave. So you're in the cave, you're looking at some shadows. You have never seen behind you, you've never left the cave, nothing else. The only thing you know is the reality of the cave itself. Therefore, you will assume that these shadows are real. So by the correspondence theory of truth, your reality is this small world here inside the cave, and you have no idea there is some light source behind some objects creating the shadows. Second
type of truth is the coherence theory of truth. This is where statements do not contradict other true statements. So let's take an example. You're outside, you see a motorcycle speeding by, then you hear a screech, then you hear a crash, and then you look and you see around the bend there's some black smoke. Well, from those, the image, the sounds, we can work out what happened. We make our best guess. And our best guess is not the motorcyclist stopped to have a sandwich and a cup of coffee. Our best guess is he was going too fast and he fell off his motorcycle. Let's come to the third type of truth, the pragmatic theory. Here, it's very practical and we consider it true if it works. Now, we have some problems because when you consider it true if it works for you, it could work because of some beliefs. So the beliefs may be cultural beliefs, religious beliefs, beliefs about your society, or maybe even connected to your intelligence or what you've read about and what you've studied. Some beliefs are completely false to everybody except for the person who believes it. If I believe that I can see a pink flying gorilla and he speaks to me in French every morning, well, I don't think there's anybody else who sees a pink flying gorilla that speaks French. There are some other beliefs as well. What if the doctor tells you, take these tablets to get better? You take the tablets and you get better, but then the doctor tells you they're only sugar. Yeah, you believe they were medicine, and because you believed they were medicine, you got better. This is the placebo effect, and it's also a belief, and it's a effect. But what it does is it shows you that just because something works, it doesn't necessarily mean that it's true. There's some false positives, should we say, and the placebo effect is one of those. So 3 types of truth: correspondence theory, coherence theory, pragmatic theory. In this course, we're not going to focus too much on truth, but we're going to focus on assigning truth value. So we're going to do truth value and we're going to assign it basically by a combination of correspondence theory and coherence theory. Okay, that's it. Connects to truth because we talked about reality. So we want to really work out what is reality. Now, reality is mediated by our perceptions, and we have senses. We can use our eyes to see, our ears to listen, our fingers to feel, and so on. Here you can see the slide, and to me, the slide's moving. It looks like a little bit of a movie, but in fact, the slide is not moving. That moving effect is created by my brain looking at this particular pattern. And assuming you're human, your brain should create the same sort of effects for you. Here we are, we have another picture added. And to me, it looks like there are some cylinders rolling around. And in fact, there are not any cylinders rolling around. It's just that my brain is creating that effect based on the image in front. So now we know, just because we think it's moving, it's not necessarily moving. So this is the difference between perceiving something and something being reality. We can add one more here. You should be able to see dark black squares and light gray circles. Interestingly, those light gray circles are not there. Those are created by your brain. And the last one, perhaps you think you're seeing an elephant, but when you look very closely at it, you realize there's something just a little bit different. If you didn't work it out yet, try counting the legs. So yeah, I agree, it looks like an elephant,
but it's certainly not an elephant that anybody else has ever seen. Okay, now we've just touched on the idea of true, but let's get into assigning values of true or false to simple, short declarative statements. So remember, if it's a declarative statement, we can assign it the value of true or false. If it's not a declarative statement, we cannot assign it a value, a truth value. Okay, pause the video and make your decisions about each one of these. Okay, right. The first one, which is following. I'm a man. Well, if you thought I was you and not me, then I have no idea what your answer will be. But because I'm male and I'm not a boy, I'm a man. So for me, I assign it the value of true. A man is a mammal. According to my high school biology classes, man was classified as mammal. So yes, true. I am a mammal. Well, using the combination of the first two premises, I can come up to the third one. I am a mammal. Yeah, it seems good. But is it true or not? Yeah. Again, according to my biology classes, when I went to school, humans were classed as mammals. The second one, fish are green. False. Some fish are green, but not all fish. Here, even though it doesn't say the word all, it's assumed. So when it says fish are green, we assume it's all fish are green. And that's not true. False. Green is blue. Well, that's not true. Perhaps some shades of green, some shades of blue can be perceived as being the same, but not all green is not all blue. False. Fish are blue. Again, it's false. Goldfish are certainly not blue. Which of the following is a valid argument? Well, no, it's the combination of the premises that combine together to become the conclusion. I'm a man is an animal, a man is a mammal. Well, here, what we've got man's repeated. So I am man, a man is a mammal. So if we delete man in both parts, we can get I am a mammal, which is the conclusion. So that's a valid argument. Fish are green, green is blue. Same thing, we can delete green in both parts, combine them together. Fish are blue. Yeah, valid, valid. They're both valid. It doesn't mean that they're correct though. It just means it's valid. The sound conclusion. Now this is where we combine things together. To have a sound conclusion, you need both true premises and a valid argument. If you have true premises and a valid argument, your conclusion must therefore be true. And because it's true based on valid arguments, we call the conclusion sound. In this case, 1 is the only sound conclusion. The second one, the argument was valid, but the premises are false. If you have false premises, you cannot have a sound conclusion. Those were the answers. So what do we know? Well, we know that for premises to be true, the content of the premise has to fit in your world knowledge. So I'm assuming that you're reasonably educated, normally intelligent, and you have no really strange beliefs. For a valid argument, the conclusion must be true if the premises are true. If the premises are false, the conclusion may or may not be true. We just don't know. To understand whether an argument is valid or not, it has to be proven by the truth tables, and there are actually 5 forms of valid arguments in propositional logic, and we're going to focus on those 5 forms in this course. A conclusion is sound only in the case when the premises are true and the argument is valid. And because the premise is true and the argument is valid, the conclusion is both true and sound. We're not going to look at them too much in this lecture,
but there are 5 valid arguments. So this is just showing you what's coming up. So throughout the course, we'll be using these arguments. You'll need to know the names of the forms of the argument, and more importantly, the structures of the argument. We're going to use a simple shorthand structure here, something like if A then B, A therefore B. Some of them are negative, and we have some that use or. Okay, thank you. Are you a student? එතකොට භාෂාව සහ තර්ක ශාස්ත්‍රය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි එතනදී අපි ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් දැකගත්ත එක ටිකක් පුළුල්වට සාකච්ඡා කරනවා. ඔබට මේ වීඩියෝස් පෙන්වන්නේ ඇත්තටම අර පොඩක් යාවත්කාලීන වන දැනුම ලබා ගන්න. එතනදී භාෂාව කියන එක ආගියුමන්ට්ස් වලට යනකොට අපි කියනවා තර්ක කිරීමේදී කොහොමද භාෂාව පාවිච්චි වෙන්නේ? ඒතර භාෂාවේ අන්තයට යනවාද? එහෙම නැත්නම් භාෂාවේ කෙලවර අපිට හොයාගන්න බෑ. නමුත් එතනදී අපි භාෂාවේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය කොහොමද අපි තීරණය කරන්නේ? ඒ ආගියුමට ඒ අනුව තර්කයේ අනුව තර්කයේ ස්වභාවය අනුව භාෂා භාවිතය සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. ප්‍රිපොසිෂන්ස් කියලා කියන්නේ ප්‍රස්තුත. ප්‍රස්තුතයක් කියලා කියන්නේ විස්තරාත්මක වාක්‍යයක්. ඒතර විස්තරාත්මක වාක්‍යයක අපි වාච්‍ය වාචක ප්‍රමාණ ලකුණ ඇඳුම මේ සියල්ල අන්තර්ගතයි. එතකොට අපි එහෙම නොවන වාක්‍ය තාර්කික නොවන වාක්‍ය මොනවද? භාෂාව තුළ අපි පාවිච්චි කරන. එතකොට අපි තර්කයක් තුළ තාර්කිකත්වයක් නැති ප්‍රස්තුත නොවන භාෂාව වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔය විදිහට අපිට තර්ක සහ එතකොට සත්‍ය සහ අසත්‍ය validity ඒ කියන්නේ truth and false validity and invalidity සප්‍රමාණතාවය සහ නිෂ්ප්‍රමාණතාවය. එතකොට ඔය දෙකත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි තර්ක ශාස්ත්‍රය තුළ භාෂාව භාවිතා වෙනවා දකින්න. එතකොට තර්ක ශාස්ත්‍රය හා සෞන්දර්යය ගත්තාම කලාව තර්ක ශාස්ත්‍රයේ කලාවත් එක්ක ඍජු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. කලාව කියලා කියන්නේ නිර්මාණාත්මක ආකෘතියක් කියලා කියන්නේ තාර්කික පද්ධතියක්. ඒ තුළ ඉදිරිපත් වෙන නිර්මාණ අපි ඒකයි සෞන්දර්ය කලාව කියන එකත් දර්ශනයේම කොටසක් විදිහට තමයි කියන්නේ භාෂා මාධ්‍යයක් විදිහට සෞන්දර්ය අපි සමහරවිට පාවිච්චි කරනවා. ඒතර තර්ක ශාස්ත්‍රය හා සෞන්දර්ය කියන විෂය අතරත් ඍජු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මොකද දර්ශනය තුළ සමාජ දර්ශනයේ තවත් එක කොටසක් විදිහට සෞන්දර්ය කලාව හඳුනා ගන්නා නිසා. ඒ අනුව අපිට මූලික වශයෙන් කියන්න පුළුවන් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා අනෙකුත් විෂයන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය කතා කරනකොට මේ අපි කතා කරපු සියලුම විෂයන් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා දර්ශනය, තර්ක ශාස්ත්‍රය ආචාර ධර්ම, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා පාරභෞතිකවාදය, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා මනෝවිද්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ගණිතය, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා ආර්ථික විද්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා දේශපාලන විද්‍යාව, දේශපාලන දර්ශනය, තර්ක ශාස්ත්‍රය ආගම්, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා භූගෝල විද්‍යාව, නීතිය, කළමනාකරණය, පරගණක ශාස්ත්‍රය හා භාෂාව එතකොට මේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා සෞන්දර්ය සහ අනෙකුත් සියලුම විෂයන් අපිට තර්ක ශාස්ත්‍රය හා බැඳී පවතින. තර්කයෙන් තොරව කිසිදු විද්‍යාවක් හෝ ශාස්ත්‍රයක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පැහැදිලිවම මෙතනින් සනාථ වෙන කාරණේ. අපි මේ කතා කරපු විෂයන් වලට අමතරව තර්ක ශාස්ත්‍රය හා සියලුම විෂයන් අපි ගත්තොත් ඉංජිනේරු වේදය, වෛද්‍ය විද්‍යාව, ශුද්ධ ගණිතය තව මොනවද කියන්නේ මේ අපි ගත්තොත් ඇත්තටම තර්කයේ එක තමයි සියලුම විෂයන් බැඳිලා පවතින්නේ. ඒක මේ අපිට බැහැර කරන්න බෑ. ඒතර අපි දැන් අද වෙනකොට දන්නවා මේ ඉංජිනේරින් ගන්න එක ඉංජිනේරු තාක්ෂණය. ඉංජිනේරු තාක්ෂණය තුළ අපි ඉංජිනේරු දර්ශනය හදාරනවා. ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේ දර්ශනය, ගණිතයේ දර්ශනය. ඒ දර්ශනය කියලා කියන්නේ තර්කය. දර්ශනයේ පදනම වෙන්නම තර්කය. කියන්නේ දර්ශනය කියලා කියන්නේ බුද්ධිය ගවේෂණය කිරීම, බුද්ධියට ආදරය කිරීම නම්
ඒ තුල තියෙන තර්කය. ඒතර බුද්ධිය කියලා කියන්නේ අපි කිව්ව ගණිතය තුල තර්ක ශාස්ත්‍රය තුල තියෙන බුද්ධිය, තර්කය. බුද්ධිමත්භාවය ඇතිවීමේ ටූල් එක මෙවලම තමයි තර්කය කියලා අපි කියන්නේ. ඒ නිසා තර්කය සහ සියලුම අපේ දිනදා ජීවිතේට තර්කය වැදගත් වෙනවා. ඒකම අපේ අධ්‍යාපනය සඳහා තර්කය වැදගත් වෙනවා. ඒ අනුව මේ දේශනය තුළින් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා අනෙකුත් විෂයන් අතර තියෙන සහසම්බන්ධතාවය අපි සාකච්ඡා කරා. ඒතර ඊළඟ දේශනය තුළ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකටම සමගාමීව තර්ක ශාස්ත්‍රය හා අපි කියන තාර්කික ආభాෂ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා භාෂාව සම්බන්ධයෙන් තව ගොඩක් අපිට කතා කරන්න තිබ්බත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තාර්කික ආభాෂ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා ඉතුරු දේවල් කතා කරමු කියලා තමයි මම හිතන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. තර්කාභාෂ තමයි ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟ දේශනය තුළ මම තාර්කික ආభాෂ කියලා ගමු. සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ.